take it up from where we left off. All right. Okay. So now that we've looked at all many different applications of relationships and creating new entities instead of having representing them as attributes, that is composite or multivalent attributes, to have representations which are closer to the physical implementation, that is the database, how good it will look like. We've gone over a couple of them, I think, yeah. The last one, compared to the first two, I want to point out again, once again, the last one. Here, this one, I would highly recommend you to stick to a design that resembles the one on the right-hand side, right? Creating a completely new entity whenever you have a data object that will be related with or associated with multiple other entities. The previous two, for those two in the ERD, when you draw the ERD, whether you go with the design on the left-hand side or the right-hand side or something else, as long as it represents the same information, it's fine, it's still correct. Both of these are correct. But for this one here, if you were to go for a design resembling the one on the left-hand side, then in that case, you would get a lot of your marks cut down, right? This one is actually the correct representation of a relational data model and the rules that we have there in place. Okay, now moving on. Remember we were talking about ternary relationship and how this same ternary relationship, when represented using relational attributes, the cardinalities weren't exactly very clear, right? Remember, here, when we saw the same ternary relationship represented in this manner, the cardinality notations were incomplete. And if you were to attempt to complete them, even then you would be confused, basically. It would be confusing as to where it's mandatory, where it's not mandatory or optional, and so on. However, instead of having a relational attribute, if we create an entity for the relationship, here, remember that we had a relational attribute, the supplies relational attribute. Supplies number, supplies a relational attribute chilo, shipping mode and unit cost. Supplies number relationship tarjonno, shipping mode and unit cost. These two were our relational attributes for the supplies relationship, attributes that belong to the supplies relationship. So instead of doing this, এভাবে হচ্ছে কি supplies relationship, তারপর হচ্ছে কি আলাদা করে relation attribute, এভাবে করে represent না করে, what if we created an entity for the supplies relationship? Just how here, remember that we created this possesses entity for the relationship between employee and skill. Employee and skill এর মধ্যে যে রিলেশনশিপটা আছে ওটাকেই আমরা একটা এন্টিটি হিসেবে এখানে রিপ্রেজেন্ট করছি, তাই না? এই সেম জিনিসটা যদি আমরা এই টার্নারি রিলেশনশিপটার জন্য করি, সাপ্লাইস এর জন্য একটা আলাদা এন্টিটি ক্রিয়েট করি, তাহলে the cardinalities become a lot clearer. That is, the participation becomes a lot clearer. So what we're doing here, see here, right in the middle, we are bringing in another entity. However, this entity, the notation looks a little bit different compared to that of vendor part and warehouse. Why is that? Does anyone remember a notation that specifically কোন টাইপের এন্টিটির জন্য আমরা ইউজ করে থাকি? Associative entity, exactly. And we create associative entities only when the entity is created to associate other entities. ঠিক আছে, এই সাপ্লাই স্কেজুয়াল যে এন্টিটিটা ক্রিয়েট করা হয়েছে, what is the purpose of this entity? To associate the vendor part and warehouse entities together. Originally কিন্তু এই এন্টিটিটা ছিল না, if you recall. There was no entity in the middle here. মাঝখানে কিন্তু কোনো এন্টিটি ছিল না, জাস্ট একটা সাপ্লাইজ রিলেশনশিপ ছিল এই তিনটার মাঝে, এন্ড দেন সাপ্লাইজ রিলেশনশিপের কিছু রিলেশনাল অ্যাট্রিবিউট ছিল, ঠিক আছে? এই রিলেশনশিপটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে আমরা যখন একটা এন্টিটি ক্রিয়েট করব, whose role is to associate these three entities together, then we'll call it an associative entity. Originally এই জায়গায় এন্টিটি হিসেবে সে ছিলই না, রিলেশনশিপটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা একটা অ্যাসোসিয়েটিভ এন্টিটি এখানে ক্রিয়েট করেছি. So supply schedule here is an associative entity which is associating these three entities together. This is still a ternary relationship, by the way. ঠিক আছে, তোমরা যদি এখানে দেখে মনে করো যে ভেন্ডার আর সাপ্লাই আলাদা একটা বাইনারি, এখানে একটা আলাদা বাইনারি, এখানে একটা আলাদা বাইনারি, শিওর এখানে বাইনারি রিলেশনশিপ আছে, বিটুইন ভেন্ডার এন্ড সাপ্লাই স্কেজুয়াল একটা বাইনারি রিলেশনশিপ আছে, শিওর. বাট when I'm talking about all three of vendor part and warehouse, তিনটার কথা যখন বলছি, we can still say
we can still say that there is a ternary relationship between vendor part and warehouse. It's just that they're being associated via the supply schedule associative entity. এটা করার পারপাসটা কি? Just so that business rules গুলো আর একটু clearly represent করা যায়, ঠিক আছে? For example, here now the cardinalities are crystal clear. A vendor may be there in multiple supply schedule records. That is, a vendor may supply multiple parts following multiple supply schedule to multiple warehouses, তাই না? So এখানে basically বুঝাতে চাচ্ছি supply schedule এর মধ্যে একটা ভেন্ডারের মাল্টিপল অ্যাকারেন্স থাকতেই পারে, বাট একটা সিঙ্গল সাপ্লাই স্কেজুল রোতে এক্স্যাক্টলি একটা ভেন্ডারই থাকে। আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স? মিস এই জায়গাটা আরেকবার একটু মানে এক্সপ্লেইন করুন। Yeah, I knew this one would be a little bit tricky. That's all right. So vendor আর সাপ্লাইয়ের মধ্যে রিলেশনশিপটা ফার্স্টে দেখো। ম্যান্ডেটরি ওয়ান টু অপশনাল মেনু, তাই না? তার মানে কি সাপ্লাই স্কেজুল যে অ্যাসোসিয়েটিভ এন্টিটিটা আছে এটার জন্য যদি আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করি, লেটস সে উই ক্রিয়েট আ টেবিল ক্রিয়েট করে দেখি, হ্যাঁ? So let's say we call it the supply schedule table, or supply schedule table রাখলাম তাকে। আর এখানে হচ্ছে গিয়ে let us দুটা ছিল, okay, all right, let's just keep it. Okay, so this is the supply schedule table, let's say, all right? So supply schedule table, first of all, shipping mode, unit cost এগুলো তো থাকবে, but because it's an associative entity, এখানের মধ্যে আমার বাকি যেই এন্টিটি গুলোকে সে অ্যাসোসিয়েট করছে, ভেন্ডর পার্ট ওয়্যারহাউস, তাদের প্রাইমারি কিও এখানে চলে আসবে, ঠিক আছে? লেটস সে we will have vendor ID which will reference to the vendor ID primary key of the vendor entity, and then we'll have a part ID, we'll have a warehouse ID, and then what else was there? Shipping mode and unit cost, I know. Unit cost, right? Yeah, so এই গেল। So একটা সিঙ্গল সাপ্লাই স্কেজুল রোতে চিন্তা করো কি থাকতে পারে। একটা সিঙ্গল ভেন্ডর আইডির বেশি কি থাকবে? লেটস সে ভেন্ডর আইডি 111, part ID is 23, whatever, random, I think. Shipping mode is something, unit cost is something, whatever. Yes. একটা সিঙ্গল সাপ্লাই স্কেজুল রোতে ভেন্ডর আইডি কি একটা সিঙ্গল ভেন্ডর আইডির বেশি ভেন্ডর আইডি কি থাকবে ফর সিঙ্গল সাপ্লাই স্কেজুল রো? দ্যাটস হোয়াট আই এম আস্কিং। No, ma'am. This same vendor ID can be there in another row. হতেই পারে এই সেম ভেন্ডর হচ্ছে গিয়ে আরেকটা ডিফারেন্ট পার্ট সাপ্লাই করছে টু দ্য সেম ওয়্যারহাউস, হতেই পারে, ঠিক আছে? or let's say same vendor হচ্ছে গিয়ে এই একই পার্ট আরেকটা ডিফারেন্ট ওয়্যারহাউসে সাপ্লাই করে at a certain shipping mode and whatever, and then we have a different vendor ID. And then so on. বাকি আরো অন্যান্য অনেক কিছু আছে, let's say, and so on, basically. So একটা সিঙ্গল ভেন্ডর মাল্টিপল রোতে থাকতেই পারে, ঠিক আছে? একটা সিঙ্গল ভেন্ডর মাল্টিপল রোতে থাকতে পারে, that is supply scheduler multiple রোতে একটা সিঙ্গল ভেন্ডর থাকতে পারে। একটা, as you can see here, the vendor ID with the ID of the vendor with the ID 111 is there in 3 different rows and could be there in many more, but একটা সিঙ্গল রোতে কিন্তু একটাই ভেন্ডর আছে in a single supply schedule instance,
একটা সিঙ্গেল সাপ্লাই স্কেজুয়াল ইনস্টেন্স বলতে আমরা কি বুঝি, কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি ডাটাবেজ? একটা সিঙ্গেল সাপ্লাই স্কেজুয়ালকে ডাটাবেজে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়? অ্যাজ আ সিঙ্গেল রো। What is an example of a single student instance? What is an example of a single student instance? For example, Mohammad Zakaria Kabir is a single student with his ID, name and everything. But database e kiভাবে represent করা হবে? As a single row in the student table. Zakaria তো একটা single row থাকবে student table, ঠিক আছে তাই না? But ওই স্টুডেন্ট টেবিলে একটা রোতেই জাকারিয়া ইনফরমেশন থাকবে, আর অন্য কোনো রোতে জাকারিয়া ইনফরমেশন থাকবে না। আর ওই রোতে শুধুমাত্র জাকারিয়ারই ইনফরমেশন থাকবে, আর কারো ইনফরমেশনও থাকবে না। হাউএভার এখানে জিনিসটা একটু ডিফারেন্ট। এখানে হচ্ছে কি একটা সিঙ্গেল ভেন্ডর মাল্টিপল রোতে থাকতে পারে ফর শিওর, বাট একটা সিঙ্গেল রো which represents a single supply schedule instance will have only exactly one vendor in it. এটা এখানে রিপ্রেজেন্ট করছে, ঠিক আছে? Mandatory one to optional one. Mandatory one to optional one. Such a vendor could exist who is not there in the supply schedule table at all. এরকম কোনো ভেন্ডর থাকতে পারে যে হচ্ছে কি সাপ্লাই স্কেজুয়ালে একেবারেই নেই। ধরো ভেন্ডর আইডি 346, সে সাপ্লাই স্কেজুয়াল টেবিলেই নেই, এরকম ভেন্ডর থাকতেই পারে, দ্যাটস ফাইন। And also at the same time a single vendor could be there in multiple rows. ঠিক আছে, that's why you have optional many. Optional many এটাই রিপ্রেজেন্ট করছে। That is a vendor could exist who is not there, who does not exist in the supply schedule table at all. That is সাপ্লাই স্কেজুয়ালের কোনো ইনস্টেন্সের সাথে সে অ্যাসোসিয়েটেডই না, হতেই পারে। আবার একটা সিঙ্গেল ভেন্ডর মাল্টিপল সাপ্লাই স্কেজুয়ালের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে। That is, it could be there in multiple rows. However, a single supply schedule instance will be associated with exactly one vendor. That's what it means. একটা single supply schedule instance এ একটাই vendor থাকে। Same goes for part. ঠিক আছে, as you can see here, part number 22. Part number 22 is there in both of these rows. ঠিক আছে, why can we do this? এই জিনিসটা আমরা কেন করতে পারছি? Why can we do this? Because ERD আমাদেরকে কি বলছে? ERD আমাদেরকে বলছে that a single part instance can be there in multiple supply schedule instances. Supply schedule instance বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছি? In terms of the table, the rows. That is, a single part instance can be there in multiple rows, right? However, a single supply schedule instance will have exactly one part in it, part reference in it. A single supply schedule instance, which is a single supply schedule row, will have exactly one part instance associated with it. Exactly like that, right? এই জিনিসটা হচ্ছে কি এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে। অলসো মিস আমরা পারতেছি এই কারণে না যে প্রতিটা রোতে ইউনিক পাচ্ছি আমরা, মানে সব ইনস্ট্যান্সেস মিলায় তো একটা ইউনিক ইনস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে, রাইট? We're not talking about the primary key here. Uniqueness এর কথাটা আসবে যখন আমরা primary key সিলেক্ট করতে যাব। primary key নিয়ে তো কথাই বলি। সাপ্লাই স্কেজুয়ালের primary key দেখো এখানে কিন্তু ডিনোট করা নাই সাপ্লাই স্কেজুয়ালের primary key. But yeah, if you wanted to talk about that, yes, in that case vendor, part, warehouse তিনটার আইডি কম্বাইন করলেই ইউনিক হবে। vendor ID on its own will not be unique. Exactly, you're correct. Because একটা vendor ID multiple রোতে থাকতেই পারে। As you can see here, a vendor may be associated with multiple supply schedules. So basically supply scheduler multiple instances সাথে যদি একটা vendor associate থাকে তাহলে তার মানে supply scheduler multiple রোতে same vendor থাকতে পারে। That is, vendor ID will not be unique, তাই না? Similarly, a single part will be associated with multiple supply schedule instances. তার মানে কি multiple রোতে থাকতে পারে। Part ID will not be unique either. Warehouse ID similarly, since we're a single warehouse will be associated with multiple supply schedules. Warehouse ID হচ্ছে কি multiple রোতে একই থাকতে পারে। So warehouse ID ও unique হবে না। But the combination of the three will be unique. No? Yes, Sabit. Okay, when will I know when my table does not need any primary key? Every single table will need a primary key.
There are no tables Why? in relational database The which does supply not have a the primary. supply schedule doesn't look like it It needs doesn't. a primary key. Every single table needs a primary key. Here, the primary key hasn't been denoted, as simple as that. Every single entity must have a primary key. Every single relation, let's not use that term, we'll get to that later. Every single entity or every single table must have a primary key so that you can uniquely identify all the rows individually using a certain attribute, right? If the student table does not have a primary key, how will you uniquely identify every single student instance? If the supply schedule table does not have a primary key, how will you make a call towards a certain specific supply schedule instance? কোন একটা specific row কে চাচ্ছ, you want a specific row. How will you retrieve that row if you do not have a primary key? কোন জিনিসটা ইউজ করে রোটাকে রিট্রিভ করবা? It must have a primary key. Either you assign a unique primary key, system generated unique primary key, let's say supply schedule ID. বলতে পারো supply schedule ID আমি একটা unique primary key generate করব system থেকে। অথবা you make up a primary key by combining multiple attributes and you keep combining until you can make it unique. যদি একেবারে ইউনিক করা পসিবল না হয় তাহলে একটা নতুন আইডি জেনারেট করতে হবে, সিস্টেম জেনারেটেড একটা আইডি বসাতে হবে। So supply schedule here, for instance, like I mentioned, shipping mode and unit cost, obviously they're not going to be unique. It's obvious. Shipping mode by unit cost value কখনো unique হতে পারে না। এটা তো case to case repeated হতেই পারে, and it's you can't even predict when it's going to be what value, all right? At what point it's going to be what value. However, vendor ID, part ID, warehouse ID, we can make some predictions regarding to that, or we can specify some things regarding to that. But vendor ID, part ID, warehouse ID alone, they're not going to be unique in the supply schedule table. Combined together, they will be. So combining vendor ID, part ID, warehouse ID, we could possibly make an identifier for supply schedule, or we could completely create a new attribute, supply schedule ID, and say that the system will generate unique numbers here for the primary key, which is going to act as the primary key of the supply schedule relation, or the supply schedule entity or table, right? However, it must have a primary key. It can denote kora hoyni, but it must have a primary key. If it doesn't have a primary key, how will you differentiate between the instances of supply schedule? Kishe basis e differentiate korba? For a student, the primary or the key differentiating factor is what? The student ID. ID দিয়ে আমরা differentiate করি between the students. For a course, how do you differentiate between the courses? How do you uniquely identify a course? Via course ID. Every single entity, later on when represented as a table, you will see in ERD sometimes you will see that associative entityর জন্য আমরা কোনো primary key দেই নাই, অনেক সময় দেখতে পারো। বাট পরে গিয়ে দেখবা যখন হচ্ছে কি ERD থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ওই ডেটাবেস টেবিল গুলোতে ম্যাপ করব, you will see that every single table will have a primary key. It must have a primary key. That's part of the rule. Any other questions, Sabit? Yes, Sabit. Questions? Okay, I'm not sure. Moving on. So anyway, here, this sort of representation makes the cardinality clear. Take a look at the business rules, directly associable, all right? Each vendor can supply many parts to any number of warehouses, but need not supply any parts, all right? Each vendor can supply many parts to any number of warehouses, but need not supply any parts. So আগে যে কেসটা ছিল, এখানে দেখো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছিলাম যে a vendor can supply many parts to any number of warehouses. এই জিনিসটা কিন্তু আগে বোঝা যাচ্ছিল that each vendor can supply many parts to many warehouses. এই জিনিসটা আগে বোঝা যাচ্ছিল। But whether the participation is mandatory or optional, এটা assign করা অনেক difficult হতে পারে, or it would be confusing at best, right? However, here it's a lot easier to clarify that. Each vendor can supply many parts to any number of warehouses, but need not supply any part. This part, the fact that they need not supply any parts. Because of that reason, we have the circle here, the optional participation, optional many. But the fact that a vendor need not supply any parts, that is, they do not need to supply any parts, that is, a vendor instance can exist without supplying any parts at all. This fact
How could you represent that here? এখানে কি represent করা possible হতো? No. Because if you attach the circle here, then what are you talking about? Are you talking about the vendor or the warehouse? এই যে এখানে যদি পার্টের আগে যদি আমি একটা সার্কেল অ্যাটাচ করি, you could say that এই যে পার্টের ক্লোজ ফুটের আগে আমি একটা সার্কেল অ্যাটাচ করি. In that case, are you talking about a vendor, whether a vendor may or may not supply parts, or whether a warehouse may or may not receive parts? Which one are you talking about? Clear করা তো possible না. Do you see the problem here? The fact that a vendor need not supply any part, that is, a vendor could exist without supplying any parts. That is, the participation is optional. এই যে optional participation এর জন্য সার্কেলটা আমি কোথায় প্লেস করব? পার্টের উপরে প্লেস করব? পার্টের উপর প্লেস যদি করি, তাহলে what does it mean? Does it represent the fact that a vendor may not supply any part, or naki a warehouse may not receive any part? কোনটা represent করছে? There's no way to clarify that. So you see, that's why this sort of representation, this is not efficient enough, or there's room for confusion here. All right. Remember, ERD has to communicate clear and concise understanding of the data structure or the data model. All right, which we cannot do using this here. The fact that a vendor may exist without supplying any parts, ওটা আগের representation-এ notation-টা ঠিকমতো দেওয়াটা possible ছিল না. Even if you do, whichever way you go, it would be confusing at best. But here, it's very obvious, and you can assign it clearly. That is, in the supply schedule table, there can be multiple vendor instances. However, for a single supply schedule instance, that is a single row, একটা single row তে একটাই vendor instance থাকে. And at the same time, a vendor instance could exist in the database. Database এ এমন কোনো vendor instance থাকতেই পারে যে হচ্ছে কি supply schedule table existই করে না, which is not there in the supply schedule table. It's there in the vendor table. There could be a vendor who is there in the vendor table, but they do not exist in the supply schedule. Why? Because of this optional participation. That is, a vendor could exist who does not supply any parts. And because they do not supply any parts, they would not be there in the supply schedule. However, Baki business rules gula dekhi, each part can be supplied by any number of vendors to more than one warehouses, fine, so far, but each part must be supplied by at least one vendor, at least one vendor to a warehouse. This part, how do you specify that? Following the previous. Come again? Isn't it to one bar? Yes, exactly. Here you can do it. Here you can do it. But could you have done it in the previous representation? এই যে আগে যেটা এখানের মধ্যে the fact that a part may be supplied by multiple vendors to multiple warehouses, fine. এতটুকু হচ্ছে কি এটা বোঝাই যাচ্ছে. But the fact that a single part instance, in order for it to exist in the database, it must be supplied by at least one vendor. By at least one vendor to at least one warehouse. How do you represent that here? এই যে বারটা কি ভেন্ডারে বসাবা নাকি ওয়্যারহাউসে বসাবা, কোন দিকে বসাবা? ওইটারই জায়গা না। এক্স্যাক্টলি। সো মানে আলাদা করে ক্ল্যারিফাই করা যে পার্টটা যে ম্যান্ডেটরি হ্যাজ টু বি সাপ্লাইড বাই আ ভেন্ডার, অ্যাট লিস্ট ওয়ান ভেন্ডার, এই জিনিসটা আলাদা করে দেখানোর জন্য there is no room for that. Here, however, it's a lot more obvious because আমরা directly associate করছি with the associative entity. We're saying that in the supply schedule table, there may be multiple instances of the same part. All right? একটা part multiple rowতে থাকতেই পারে, but একটা single rowতে একটাই part থাকবে. And at the same time, a part instance could not exist if it's not there in the supply schedule table. That is, এমন কোনো part instance exist করতে পারবে না যে হচ্ছে গিয়ে supply schedule table এ নাই. That is, a part instance could be there in multiple rows in the supply schedule table, but must be there in at least one row. Supply schedule at least একটা রোতে একটা part instance থাকতেই হবে, otherwise it cannot be there in the database. Compare this with the vendor. In the database, there could be vendors in the vendor table. Vendor table এর মধ্যে এমন কোনো vendor instance থাকতেই পারে who does not supply any parts, which means that এমন কোনো vendor থাকতেই পারে যে হচ্ছে কি supply schedule table এ exist করে না. But there cannot be any part instance in the part table which also does not exist in the supply schedule table.
It must be there in at least one row in the supply schedule. So this is a lot clearer, right? It are to clarify, all right? Same here. A warehouse. The fact that each warehouse must be supplied with at least one part. This is clearer here. With at least one part. That is, a warehouse instance cannot exist if there isn't at least one occurrence in the supply schedule table. Supply schedule table at least একটা রোতে ওই specific warehouse instance থাকতেই হবে. The warehouse instance must be there in at least one row in the supply schedule. It could be there in multiple rows. The prose food tells us that it could be there in multiple rows, but it must be there in at least one row. At least একটা রোতে থাকতেই হবে. And every single supply schedule row will have its own warehouse. That is, একটা single supply schedule rowতে exactly একটা warehouse ID থাকবে. একটা single supply schedule rowতে exactly একটাই warehouse ID থাকবে. And a single warehouse ID, on the other hand, can be there in multiple rows, but must be there in at least one supply schedule row, right? This is a lot clearer. Make sense, guys? Yes, ma'am. Yes, please. Okay, all right. Now, moving on. Sometimes we will have to model time-dependent data, right? Let's say, for example, the exact time when you registered for a certain course, when you paid for the course, exact time when you did that, exact time and date. How do we do that? When, let's say, the data regarding your registration, তোমার registration সম্পর্কে first data যখন database enter করা হবে, তখনই আমি real time থেকে dataটা store করে নিব. Registration time or registration date, whatever you call it, ওটা store করে নিব তোমার system time থেকে. ঠিক আছে? What is that? We call it a timestamp. Or let's say, for example, account creation. ঠিক আছে? Account creation এর ক্ষেত্রে account creation, account update এই ধরনের data থাকে না? When you create an account creation date, account update, তারপর order date, update date. এই ধরনের অনেক কিছু থাকে না? What are these? These are timestamps. All of these are timestamps. Whenever we attach a time value to a certain data based on something that has happened. An account has been updated. So account updated, timeটা আমি system থেকে নিয়ে just store করে দিই. Account has been created. Creation date আমি store করে দিই. You have registered for a course. Registration data আমি ধরো সিস্টেমের কারেন্ট এক্সাক্ট টাইমটা নিয়ে যখন ডেটাটা এন্টার করা হয়েছে, ফার্স্ট ডাটাবেসে ডেটাটা এন্ট্রি আসছে, automatically the DBMS, let's say, will take the time from the system. Or the user could enter the time as well, for sure. Even then, it's a timestamp, right? So, for example, here as well, a product. What is price history, guys? What type of attribute is it? Multi-valued composite. Multi-valued composite attribute, that's right. Multi-valued because curly braces, and composite because it has the component parts, effective date, and price enclosed within first bracket, right? Okay, so effective date data, for this product ID, that is the timestamp. Every single price history, whenever the price is updated, price history বলতে কি বোঝাচ্ছে? Price history দেখো component part আছে, price, effective date. Whenever the price is updated, priceটা যখন আপডেট করা হয়েছে তার effective dateটাও স্টোর করা হচ্ছে. So the product's price is not left on its own. Product's price একা, just it's not left on its own. Whenever the price is updated, the update date and time must be recorded as well, let's say. So effective date, when the price was first updated and when the price was effective, let's say. ওই টাইমটা হচ্ছে রেকর্ড করা. That's a timestamp. Often we need these sort of timestamp to be able to model data better, or model data closer to how it's naturally processed or naturally placed. Let's say, for example, take a look at this here. Let's say we have a store where we have products under clothing line. একটা store বা একটা company আছে, they have multiple lines of products. They have multiple lines of products, accessories, clothing, household things, blah blah blah, and so on. Let's say clothing line, একটা product line. There is a clothing line, product line. একটা product line আছে,
named clothing line. So all sorts of clothes, be it t-shirts or be it shirts or so on, all sorts of clothes, all sorts of products which are clothes will be placed under this product line, তাই না? টি-শার্ট, সেই প্রোডাক্ট একটা টি-শার্ট হোক, একটা শার্ট হোক, একটা শাড়ি হোক, যেটাই হোক না কেন, all of those products will be placed under the clothing line product line, তাই না? So customers, let's say, they place order for a t-shirt. একটা টি-শার্টের জন্য হচ্ছে কি, let's say 200টা অর্ডার আসলো so far, একটা সার্টেন টি-শার্ট, একটা let's say ব্যাটম্যান টি-শার্ট 200টা অর্ডার আসলো so far. So ওই অর্ডারগুলো প্লেস করা হয়েছে under the clothing line product, like clothing line product line, sorry. Orderটা প্লেস করা হয়েছে for the Batman t-shirt, and the Batman t-shirt falls under the clothing line product line. So far so good, ভালো. Let's say 2021 এ এসে the company decides that clothing line কে আমরা we will divide it up based on the many different types of clothes, whether it's a t-shirt, whether it's a trouser and so on. এই অনুযায়ী হচ্ছে কি আমি আলাদা আলাদা নতুন নতুন প্রোডাক্ট লাইন ক্রিয়েট করব। আগে যে একটা ইউনিফাইড ক্লোদিং লাইন ছিল ওরকম কোনো কিছু এখন আর থাকবে না, সবকিছু ভেঙে ফেলা হবে। So now if you place an order for a t-shirt, it doesn't fall under the clothing line product line anymore. It falls under the t-shirt product line. Product line টা চেঞ্জ হয়ে গেছে for the same Batman t-shirt, alright? Product ID, let's say 121. ঠিক আছে, product ID 121 represents the Batman t-shirt, alright? And আগে এই টি-শার্টটা ছিল ক্লোদিং লাইনের আন্ডারে, এখন হচ্ছে গিয়ে টি-শার্টের আন্ডারে। সো প্রোডাক্ট লাইন সুইচ হয়েছে। Why is that important? Because when, let's say, the revenue is calculated, the profit is calculated, they need this data, যে কোন প্রোডাক্ট লাইনে কতটুকু প্রফিট হচ্ছে, so that they can increase focus on a certain product line, decrease focus from a certain product line, or take away a certain product line. Product line বন্ধ করে দিতে পারে if it's not generating enough revenue. একটা product line যদি অনেক বেশি revenue generate করে তাহলে ওটার উপর একটু ফোকাস করবে, আর একটা product line যদি revenue অনেক কমে যায় তাহলে দেখতে হবে কেন revenue কমেছে, ট্রাবল শুট করো। সো এই ধরনের ডিসিশন গুলো নেওয়ার জন্য আমার দেখতে হবে কোন প্রোডাক্ট লাইনে কত revenue হচ্ছে, ঠিক আছে? তো এই জিনিসগুলো যদি আমি জানতে চাই, think about it. Previously the t-shirts were placed under the clothing line product line. Now it's placed under the t-shirt product line. So আমি যখন revenue-টা calculate করতে যাব, at what point of time the revenue was generated for the clothing line product line, and at what point of time it started to be generated under the t-shirt product line. A differentiation যদি আমি করতে চাই, how can I do that? Can I do that now as it is? No, I cannot. Because টাইমস্ট্যাম্প লাগবে। কেন টাইমস্ট্যাম্পটা লাগবে? বিকজ আমার জানতে হবে কোন সময় প্রোডাক্ট লাইনটা চেঞ্জ হয়েছে। এই যে টি শার্ট প্রোডাক্ট যেটা আছে এটা ক্লোদিং লাইন থেকে টি শার্ট প্রোডাক্ট লাইনে কখন সুইচ হলো, রাইট? সো এই জিনিসগুলোর জন্য লাগে। অলসো রিমেম্বার দ্যাট দ্য টাইমস্ট্যাম্প, is it necessarily an attribute of the product line or the product? চিন্তা করে দেখো, এটা কি শুধুমাত্র প্রোডাক্ট লাইনের একটা অ্যাট্রিবিউট বা প্রোডাক্টের একটা অ্যাট্রিবিউট? আমি একটা প্রোডাক্টকে একটা প্রোডাক্ট লাইন থেকে আরেকটা প্রোডাক্ট লাইনে সুইচ করছি, ওটার টাইমটা জানতে চাচ্ছি। সো দিস টাইমস্ট্যাম্প ইজ ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বোথ দ্য প্রোডাক্ট এন্ড প্রোডাক্ট লাইন, নট ইন্ডিভিজুয়ালি দ্য প্রোডাক্ট লাইন, নট ইন্ডিভিজুয়ালি দ্য প্রোডাক্ট। একটা সার্টেন প্রোডাক্ট আমি ক্লোদিং লাইন থেকে টি শার্ট লাইনে কখন সুইচ করেছি, আই ওয়ান্ট টু সি দ্যাট। রাইট, দুইটা এন্টিটির অ্যাসোসিয়েশন, দুইটা এন্টিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাথে হচ্ছে কি আমার এই টাইমস্ট্যাম্পটা আসবে, দ্যাট ইজ ইট উইল বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন প্রোডাক্ট লাইন এন্ড প্রোডাক্ট। সো আমার কি করতে হবে? ফার্স্ট অফ অল আই হ্যাভ টু, in order to calculate the sales for a certain product line separately, I need an association between order and product line. And then to get the timestamp, I need to have an associative entity যেখানে আমি টাইমস্ট্যাম্পটা রেকর্ড করব, and that one will be in association with both product line and product. একটা certain product from what date to what date একটা product line এর আন্ডারে ছিল। Let's say it was from 2019 to
21 January, it was under the clothing line product. And then starting from February 1st, 2021, it was shifted to the t-shirt product. So এই জিনিসটা হচ্ছে কি আমি associative entity রাখবো because it's an association with both the product and the product. টাইম স্ট্যাম্পটা রাখি যদি তাহলে আমি জানতে পারছি একটা প্রোডাক্ট কবে অ্যাকচুয়ালি একটা প্রোডাক্ট লাইনের আন্ডারে ছিল, কবে সুইচ করা হয়েছে, and based off of that I can also calculate the revenue. Previously অরিজিনাল যেটা ছিল ওখানে কিন্তু মনে করে দেখো যে প্রোডাক্ট লাইনের অর্ডারের মধ্যে যে অ্যাসোসিয়েশন নেই, because there is no association between product line and order. If an order is placed for a certain product, revenue-টা কোন product line-এর আন্ডারে হচ্ছে এটা জানার জন্য আমার I have to go via the product. I have to go to the product line via the product. Product-এর through product line-এ আমার যেতে হবে. Let's say for example order-টা place করা হয়েছিল 2020-তে. The order was placed in 2020 when the t-shirt product still belonged to the clothing line product line. But আমি ক্যালকুলেশনটা করছি 2021 let's say October এসে 2021 October এসে আমি ক্যালকুলেশনটা করছি, but the order that I'm bringing into my calculationে যে অর্ডারটাকে আনছি ওই অর্ডারটা that was placed in 2019 or 2020 back when the t-shirt product was placed under the clothing line product. তো আমি যদি এখন ক্যালকুলেশন করতে যাই আমি দেখবো কি অর্ডারটা হচ্ছে কি একটা টি-শার্টের জন্য কারেন্টলি রাইট নাও আমি দেখবো যে অর্ডারটা টি-শার্টের জন্য। ভালো কথা, আমি চেক করবো টি-শার্ট কোন প্রোডাক্ট লাইনের আন্ডারে পড়ে, আমি দেখবো টি-শার্ট পরে টি-শার্ট প্রোডাক্ট লাইনের আন্ডারে, টি-শার্টস প্রোডাক্ট লাইনের আন্ডারে পড়ে। লেটস সে অলরাইট ব্যাটম্যান টি-শার্ট যেটা দেখছি the order was placed for the Batman t-shirt. Batman t-shirt falls under the t-shirt product line. So আমি কি করব রেভিনিউটা assign করব for the t-shirt product line, but that's not correct. The revenue is actually under the clothing line product line. Revenue of the clothing line এর জন্য, not specifically t-shirt এর জন্য, তা তো না, ঠিক আছে? So I won't know that the order was placed for the clothing line product line at all. কেন? কারণ product line আর অর্ডারের মধ্যে কোনো অ্যাসোসিয়েশনই নেই। এই দুটোর মধ্যে যদি অ্যাসোসিয়েশন না থাকে I have to find out the product line via the product. First দেখতে হবে অর্ডারটা প্লেস করা হচ্ছে কোন প্রোডাক্টের জন্য, দেন আমি দেখব প্রোডাক্টটা কোন প্রোডাক্ট লাইনের আন্ডারে পড়ে। Doesn't give us the right estimation. So first of all we have to establish an association between product line and order. When the order is placed, it's placed for which product? The Batman t-shirt. And under which product line? Until before February 2021, it's let's say clothing line, and after February 2021, it's t-shirts. T-shirt, exactly. So এভাবে হচ্ছে কি আলাদা করাটা, it becomes closer to how the actual data is organized in day-to-day business process. That's a better representation, right? So also, if you need the timestamp, where to place the timestamp. So this is more for your project. এই ধরনের ডিসকাশনগুলো, এই ধরনের জিনিসগুলো হচ্ছে গিয়ে for the exam you don't need to be too worried about these things, কারণ এক্সাম হচ্ছে বিজনেস রুলস থেকে তোমরা ডিরেক্টলি ট্রান্সলেট করতে পারবে, ঠিক আছে? বিজনেস রুলস যেগুলো দেয়া থাকবে ওখান থেকে ডিরেক্টলি তোমরা বুঝতে পারবা, it will be clear enough for you to understand যে কোন জায়গায় কোন রিলেশনশিপ রাখতে হবে, কোন জায়গায় রাখতে হবে। But still it doesn't harm your chances এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করলে, and more importantly for your project, since you are going to have to do everything from scratch, starting from writing the business rules to creating the ERD as well. So এই জিনিসগুলো understanding these concepts will do you a lot of good. যে কোন জায়গায় হচ্ছে কি আমার রিলেশনশিপ লাগবে, for example ওখানে গিয়ে যদি তুমি এই দুটার মাঝে কোনো রিলেশনশিপ না রাখো, to be able to foresee that যে পরে গিয়ে আমার এই জিনিসটা প্রবলেম হবে। Later on when I go into calculation, আমি যখন ডেটাটা প্রসেস করতে যাব, ডেটাটা ম্যানিপুলেট করতে যাব, তখন দেখবো যে অর্ডার আর প্রোডাক্ট লাইনের মধ্যে একটা অ্যাসোসিয়েশন আমার দরকার ছিল। You will see those things, right? If you think about these things while you're creating the data model, that is. Now, multiple relationships between entity types. Employee and department, right? An employee works for a department. We've seen that relationship already. An employee works for exactly one department, and a department will have many employees working, right? And at the same time, remember that an employee may manage a department. So ওই রিলেশনশিপটা কিন্তু আলাদা একটা মাথায়। ফর এক্সাম্পল সিএসসি ডিপার্টমেন্টের কথাই চিন্তা করো। সিএসসি ডিপার্টমেন্টে all the faculty members are employees who are working under the CSC department, তাই না? However, there is a department head, no, who's responsible for managing the department.
The department himself, the department head himself, Mahathir sir is an employee, by the way. However, every single employee doesn't manage the department. Only the department head manages the department. তাহলে দুটো তো আলাদা রিলেশনশিপ। এই যে এমপ্লয়ি ওয়ার্কস ফর আ ডিপার্টমেন্ট, এই রিলেশনশিপ দিয়ে কি আমি ম্যানেজেস রিলেশনশিপ রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো না? Why? Because remember that every single one of the employees are working for exactly one department, and a department has many employees. However, department head কিন্তু শুধুমাত্র একজন, department head এর রোল শুধুমাত্র একজন নিচ্ছে। So an employee may manage a department. That is প্রত্যেকটা employee একটা department manage করবে, that's not going to happen. An employee may manage a department. So there could be employees who do not manage any departments at all. For example, me. I'm an employee under the department, let's say, but I do not manage the department. However, when an employee manages the department, at max they will manage one department. For example, Mahathir sir manages only one department, the CC department. So an employee may manage one department, and a department, on the other hand, is managed by exactly one employee. A department is managed Mandatory one and optional one. Mandatory one to optional one. That's right. Mandatory one to optional one. From employee to department, mandatory one to optional one. An employee may manage a department because clearly there are employee instances who do not manage any departments. However, a department will be managed by exactly one employee. That is, every single department will have a department head. All right? And this is a separate relationship. It's like the alada relationship. The works in relationship. An employee works in exactly one department, and a department has many employees. Employees can have supervisors as well. Right? Let's say, for example, in a store or in a factory or in a corporate organization, employees have supervisors. Some employees have supervisors, right? However, not all employees. Not all employees have supervisors, and an employee not necessarily will always be a supervisor either. সব এমপ্লয়ি কিন্তু সুপারভাইজার থাকে না, আবার একজন এমপ্লয়ি সুপারভাইজার যে হবেই তাও না। All employees are not supervisors. So it's an মানে পার্টিসিপেশনটা অপশনাল হবে, এটা আগে থেকে আমাদের বুঝে নিতে হবে। So it's an optional one to optional menu. That is, an employee may be managed or may be supervised. An employee may be supervised. Sorry, an employee may supervise multiple other employees. An employee may supervise multiple other employees, and at the same time, an employee may be supervised by one other employee. When an employee is supervised, they're supervised by one other employee, but may be supervised. That is, employee instances could exist who are not supervised by anyone at all. And at the same time, employee instances could exist who are not supervising anyone. And also, employee instances could exist who are supervising multiple employees at the same time. All right? So there could be many different types of relationship between the same entity types or for the same entity types. For example, here, between professor and course. The schedule for when a professor teaches a course and regarding whether a professor has the qualifications for teaching a course, right? Let's say, for example, can I teach, let's say, Architecture 101? No, I cannot. I do not have the qualifications to teach Architecture 101. However, am I teaching any course? Yes, I am teaching some courses, all right? So, দুটোর জন্য আলাদা দুটো রিলেশনশিপ, একটা হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন সাথে রিলেটেড, আর একটা হচ্ছে whether a professor is teaching a course or not, and at what schedule. So, schedule here, what type of entity is this, guys? Associative. And what about semester? What's going on here? Partial identifier. Partial That's right. identifier. It's a partial identifier. Semester here is a partial identifier. Yes, very good for remembering that. However, as you know already, semester itself is not going to be unique for a schedule. So that's why it's partial. That is, it's a part of the primary key. That's what it's telling us. But alone, it's not enough to uniquely identify the instances of schedule. Okay. All right. So associative entity, multiple examples of which we have seen already. Basically, an entity type that is there in order to associate other entity types with each other, right? It's there to associate instances of other entity types, right? That's what we call an associative entity. In fact, even before we saw these
rectangles with rounded edges. এই যে এখানে যে একটা possesses একটা entity যে create করেছি, ideally possesses should be an associative entity as well, even though the wrong notation has been used. এখানে notation যদিও use করা হয়েছে একটা entity notation, possesses actually is an associative entity. চিন্তা করে দেখো possesses entity আমি create করেছি কেন? Skill create করেছি because it's a multi-valued attribute. It has its own characteristics or attributes and so on, right? So skill নামে একটা entity create করলাম. Employee was already there. Possesses কেন create করেছি? To represent the relationship between employee and skill. The fact that an employee can have many skills and a skill could be had by multiple employees. এই জিনিসটা represent করা হবে. So the role of possesses is what? দেখো possesses কিন্তু employee ID skill কোড ছাড়া অন্য কোনো attribute নাইও. So the singular role of possesses is to associate employee instances with skill instances. Employee instance আর skill instance এর মধ্যে associationটা রেকর্ড করার জন্যই আমরা possesses এন্টিটিটা ক্রিয়েট করেছি। অ্যাকচুয়ালি possesses এখানে অ্যাকচুয়ালি associative entity নোটেশনটা ইউজ করা উচিত ছিল, রাইট? ওকে, yeah, further examples of associative entities. So here, see here, employee completes course. For this relationship, the date when the employee has completed the course, or let's say the date when the employee has even registered for the course, এই ডেটটা যদি আমরা স্টোর করি, that date as an attribute, does it belong to the employee entity or the course entity? Which one? Does it make sense for the date completed attribute to belong to the employee entity? Tell me that. No, miss. Why not? সেটা তো মিস কমপ্লিটের অ্যাট্রিবিউট হবে। কেন হবে? কেন? Why not under employee? Employee under রাখলে কি প্রবলেম হতে পারে? What problems could we have? If we put date completed under employee, what could be the problem? There can be multiple courses that the employee completes. There you go. Look at the nature of the relationship. The cardinality. It's a many-to-many relationship. Many-to-many relationship মানে কি? An employee can complete multiple courses. একটা employee যদি multiple course complete করে, আর date completed যদি আমি employer under রাখি, how will it work? Employee tableটা চিন্তা করো, ঠিক আছে? Employee table এ employee একটা certain employer ID, ঠিক আছে? Let's say 1141. Employee name রাখলা, lorem ipsum, whatever. Birth date রাখলা. Date completed under এ, if the employee has completed multiple courses, date completed under কোন dateর value রাখবা? Let's say the employee has completed a course on, let's say Java, and another course on, let's say Japanese language. That's it. So দুটা কোর্স কমপ্লিট করেছে, কোনটা ডেট রাখবা? You can't do that, right? That creates an issue. So date completed in case of employee, you could say that okay, আমি ওটাকে multi-valued attribute হিসেবে রাখবো, ফাইন, ভালো কথা। বাট multi-valued attribute হিসেবে রাখলেও কোন কোর্সের সাথে কোন ডেট অ্যাসোসিয়েটেড এটা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবা? ধরো multi-valued attribute হিসেবে রাখলা, বাট দুটা ডেটের মধ্যে কোনটা কোন কোর্সের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, হাউ ডু উই রিপ্রেজেন্ট দ্যাট? এটা তো সম্ভব না, তাই না? কোন কোর্সের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এটা তো যদি আমি অ্যাট্রিবিউট হিসেবে রাখি তাহলে পসিবল না ভাবে রাখা আন্ডার এমপ্লয়ি। সেম ইস্যু উইথ কোর্স, কোর্সের মধ্যে রাখলেও একই প্রবলেম। কেন? বিকজ সেমেন্ট-টু-মেনি রিলেশনশিপ, a course could be completed by multiple employees. So date completed with, if I put it under course, same problem. একটা সিঙ্গেল কোর্স মাল্টিপল এমপ্লয়ি যদি করে তাহলে কোন ডেটটা রাখবো? এমপ্লয়ি এ কবে কমপ্লিট করেছে নাকি এমপ্লয়ি বি নাকি এমপ্লয়ি সি? কোন এমপ্লয়ি কবে কমপ্লিট করেছে, কোন ডেটটা রাখবো? So date completed, it only makes sense for this attribute to belong to the completes relationship. That's why the dash line দিয়ে এভাবে করে date complete. It's a relational attribute. Okay. Now, on the more important topic, the same thing could be represented using an associative entity. Right? So associative entity কি করব? আমি একটা নতুন entity create করব. I will put the relational attribute in this new entity. And the associative entity will have its own primary key as well. Certificate number, let's say, becomes its primary key. And not necessarily the certificate number. Let's say certificate number bolte kono attribute neyi. If there is no attribute called certificate number, in that case, how can we make the primary key of certificate? Any ideas? ধরো certificate number নামের কোনো attribute certificate এ নেই, তাহলে certificate এর primary keyটা কিভাবে বানানো যেত? Yeah. Employee ID plus course. That's right, employee ID plus course ID. Just how we created the primary key or the identifier for
the course and prerequisite issue. Prerequisite এর primary কি কিভাবে বানিয়েছে, course ID আর prerequisite ID কে combine করে. Similarly here as well we'll do the same thing. If certificate number wasn't there, certificate number usually is unique, তাই না? ওই জন্য হচ্ছে কি certificate number আমরা unique identifier হিসেবে use করতে পারি. Just assuming or imagining that it wasn't there, in that case, even in that case, we could have made the primary key by combining employee ID and course ID together. And when I convert it to the associative entity, notice that the cardinalities notation, the notation of the cardinalities, they change a little bit. কেন? এখানে হচ্ছে কি it's simply a many-to-many relationship. An employee completes many courses, a course may be completed by many employees. Alright? এখানে কিন্তু কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে নোটেশনটা, এটা একটু ফোকাস করতে হবে, এটা একটু নোটিস করতে হবে, you have to understand that. Here, an employee instance will have multiple occurrences in the certificate table. That is, an employee instance will be associated, may be associated with multiple certificate instances. However, a single certificate instance will be associated with exactly one employee. And it makes sense, তাই না? একটা সার্টিফিকেট তো তখনই দেওয়া হবে যখন একটা এমপ্লয়ি একটা কোর্স কমপ্লিট করবে, সো এক্স্যাক্টলি একটা এমপ্লয়ির জন্য দেওয়া হবে. So basically, a single certificate instance, I'm talking about an instance, a single row certificate table. A single certificate instance will be associated with exactly one employee. That is, certificate table, a single row, ektai employee ID. However, a single employee ID can receive multiple certificates. That is, certificate table, multiple row, ek employee ID thakte pare. A single employee ID, multiple row thakte pare in the certificate table. But certificate table একটা single row তে একটাই employee ID থাকে. And the same thing goes on here as well. A course ID could occur multiple times in the certificate table. That is, a course could offer multiple certificates. একটা কোর্সের জন্য multiple certificate দেয়া থাকতে পারে. That is, certificate table multiple row তে একই course ID থাকতে পারে. However, a single certificate instance, একটা single certificate দেয়া হয় for exactly one course. একটা single certificate instance থাকবে একটাই কোর্সের জন্য. So, in a single certificate row, certificate table একটা single row তে একটাই course ID থাকবে. Right? The cardinalities are a little bit clear. However, when you draw the ERD, the first one is 100% correct as well. If you were to draw something in this manner, it's completely fine. Completely fine. However, আরেকটা জিনিস বলে দেই, a composite attribute যখন when you write down the composite attributes, the notation, even though here a black box দিয়ে বলে দেওয়া আছে যে মানে employee name is a composite attribute, but the component parts are not specified. When you draw the ERD for your exam, you cannot do that. For your project as well, for that matter, right? Just to save space, it's shown in this manner. In the future as well, when you, let's say, build your own system for whatever purpose, তখন গিয়েও rough ERD sketch করার সময় তোমরা এভাবে করতে পারো, sure. But in this course, for the assessments, whether it's an exam or the project, please don't do this. You will get your marks deducted, right? You will get your marks deducted if you do something like this. If it's a composite attribute, parentheses এর ভিতরে component parts গুলোর name গুলো specify করে দিও, all right? Inside the parentheses, please specify the component parts and separate them by formats. এরকম dot দিয়ে black box রেখে দিবা, all right? Don't do that for the assessments. You will get marks deducted. Yeah. Ma'am, I have a class starting from 2. All right. We're done here. We're done with this session. A lecture session আমাদের প্রায় শেষ. Just finishing up. If you guys need to leave, you can just go ahead and leave by then. All right. Relationship নিয়ে আমাদের কথাবার্তা শেষই. Miss attendance. So yeah, naming of a relationship. Attendance. I have given the attendance already before 2, so that's all right. So name of a relationship. একটা জিনিস just মাথায় রেখে দিও. Unlike entities and unlike attributes, relationshipের নামগুলো হচ্ছে কি verb phrase হয়ে থাকে. Unlike entities or attributes. Entities or attributes, it's either a noun. In case of entities, it's a noun. In case of attributes, it's a noun or a noun phrase. But in case of a relationship, it's a verb phrase, right? So as you've seen so far, completes, a verb. Okay? Manages, is managed by, verb or a verb phrase, right? And also, when you assign relationship names for your project specifically, this is what I'm saying, for your project, please make sure that every single relationship is labeled first of all, that you do not have an ERD যেখানে কোনো relationship এর label নাই. Don't do that for your project.
প্রজেক্টের ERD-তে রিলেশনশিপের লেবেল যদি না থাকে, that is if the name of the relationship is missing, you will get your marks deducted from your ERD. So projecte প্রত্যেকটা রিলেশনশিপের নাম থাকা উচিত. Also the names should not be vague. For example, here see completes a specific name which gives us a clear idea that this is about when an employee completes a course. আমি যদি এখানে বলি যে employee is related to course or employee is associated, completes এর জায়গায় যদি is associated দিই, তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো এটা কিসের রিলেশনশিপ? Is it for the relationship when an employee registers for a course? Is it for the relationship when an employee completes a course? Or is it for a relationship when an employee teaches a course? কোনটা? Teaches, registers না completes? কোনটা? বুঝবো না. So you cannot use vague names for your project. When you create your ERD, you must use names that are specific. However, for the exam, midterm exam, final exam, you don't even need to bother with the name of the relationship. মিস মেবি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। All right, for some reason I lost my connection at the right point, no less. Never mind, let me just stop the recording at this point. If you guys have any questions, please